Hello, ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu warra qophii keenya akkuma tuutoriyaalii itti fufaa jirrutti kan waggaa sadaffaa eegalee turre jennee turre aqoonoti wal jalaa eegalaa jirra jechuudha. Akkasuma eegalaa jechaa jirtanii nutis eegaluudhaaf qophii nuuf mijatu waan dideef amma irraa eegalee qophii keenya mijeeffachuudhaaf haala mijeeffachaa jirra. خناف أرمو خن قبلني financial management خنتي جودا financial management وان chapter 2 راي قال لا جودا chapter 2 راوني يقولوا داف ديمنوف chapter 1 إنجا جودا fundamental or basic إلى جودا وان توتا وقال ما فادو ردي برتا وان تف الرد ديبي نمبر باجسو يو الرد ديبي جتشو يخانو يو أكرر ديبنو فيتاني جتشودا كومنتي جلتي أكرر ديبنو نوف كومنتي في أساسين جتشو بربانا أما مو جما chapter 2 تي هذا برومي chapter 2 خنا إيجرود أندورا نموني channel خنيا فاريتاتن subscribe like share جرودان أكسومس تليجرام جروب بيلي غرغرا برتوت وغاز دفاتان كيستي share جرودان إساني فيس جه جودا تبدان سنينجا أما جما كوبي خنيا تي هذا برو Ega akkuma jenne chapter 2 financial analysis khajuu qabanne jechuudha. Financial analysis jechuun finance tokko akkamitti akka xiinxaluu qabna jechuudha. Finance erga qabanne jechuudha. Financial analysis akkamitti goona jechuudha. Akkamitti akka xiinxaluu khallaaluu ta'a jechuudha. Jalqaba financial finance jechuun maal jechuudha? It is asset or a resource and a cash. Financial jechuun isa kana hunda jechuudha. Isa kana akkamitti akka analyze goonu. Akkamitti akka xiinxaluu khawwajilaan ta'a jechuudha. As the first the definitions or financial analysis ibsa why financial analyzing mal inni mal akka ta'e kan laallu ta'a jechuudha. The first financial analysis it is evaluations of firm past performance and prospect for the futures. Financial analysis yeroo jennu madaalli yookaan wantoota raawwii hojii dhaabbaticha dabree fi akkasuma egeree yookaan fuula duraaf prospectiin isaa yookaan carraan isaa maal akka ta'e kan ittiin xiinxallu financial analysis jennaa jechuudha. Maal akka raawwachuu qabu akkasuma raawwii isaa kan dabre maal akka ta'e akkasuma abdiiwwan fuula dura isaa akkasuma carraan inni qabu prospectiin inni qabu maal akka ta'e kan ittiin ibsinu financial analysis jennee ibsina jechuudha. Okay, the broader definitions of financial analysis it is these three definitions. The first, the focus of financial analysis it is on the key figure in the financial statement and the significant relationship exists between them. jalqaba xiyyeeffannaan financial analysis dha jechuudha. Lakkoofsota ijootan financially keessatti jechuudha ibsa ijootaanii fi kee warra taanii fi akkasuma hariiroo guddaa isaan jidduu jiru kan fidu jechuudha finance irratti jechuudha. Wantoota hariiroo qaban isaan wajjin kan ittiin ibsinu financial analysis jennaa jechuudha. The second, it is as a analysis of financial statement it is a process of evaluation relationship between component part of financial statement to obtain a better understanding of the firm financial condition and the performances. Financial analysis yeroo jennu ibsa finance jechuudha. Adeemsa hariiroo componentii isaatii fi akkasuma financial statement irratti haala maallaqa dhaabbatichaa irratti hubannoo gaarii akka argannuu fi akka gahumsa gaarii yookaan wanta dhaabbaticha san irratti hojjetamaa jiru xiinxallee akka beeknu yookaan simply godhee akka nuuf ibsuuf financial analysis godhuu qabna jechuudha. Financial analysis diitu isa kanas hojjetaa jechuudha. Inni sadaffaa is a financial analysis it is help user understand the numbers presented in financial statements and serves as basis for financial decision making. Financial analysis jechuun ammas fayyadamtoota finance irratti jechuudha. Finance irratti dhiyaatan kana keessatti jechuudha. Akka hubatan akkasumas akka murtii kennan akkasumas akka gargaara kennan jechuudha.
bu'uura ta'ee kan tajaajilu financial analysis jennaan jechuudha. Isa maal godhu jechuudha? It is a decision making kan godhu jechuudha. Financial analysis jechuudha. Kan finance irratti financial decision making kan godhu akkasuma it is a number presented kan godhu jechuudha. Lakkoofsaan kan present godhu jechuudha. Financial analysis jennaan jechuudha. Okay, the others financial analysis it is consists of 3 major stages. Financial analysis din wantoota yookaan stageewwan sadii dabreeti financial analysis hojjechuu dandeenya yookaan xiinxaluu dandeenya jechuudha. The first preparation and selection godhuu qabna jechuudha. Jalqaba finance yeroo hojjechuun stagein duranti baafachuu qabnu qopheeffachuu yookaan prepare yookaan qophaa'uudha yookaan qopheeffachuudha akkasuma selection godhuudha filachuudha jechuudha. Wanta nuti analyze godhuu yaanu san prepare qopheeffachuu qabna. Akkasumas wantoota qopheeffanne san keessaa simply select goone sample goone keessaa hojjechuu qabna jechuudha. Select keessaa godhanne jechuudha. Isa kana yeroo ibsinu akkamitti akka prepare akkasuma akkamitti akka select goonu kan laallu yoo ta'u, the preparation steps include establishing the objective of the analyzed and assembling the financial statement and other financial data. Inni jalqaba tarkaanfiiwwan qophaa'inaa hayyoolee fi akkasuma ibsa finance irratti akkasuma ragaalee finance biroo xiinxaluu fi wal bira qabu yookaan walitti qabuudhaan kan ittiin stage hojjennudha jechuudha. Akkuma jalqaba isiniin jeegaa isa maal godhuudha? Preparator steps. Stepidhaan wanta takka qopheeffachuudha. Akkasuma establish objective of analyze this. Maal hundeeffachuu qabna? Hayyoolee ittiin xiinxaluu yaanu. Akkasuma assembling the financial statement and other financial data. Isaanowwan kanarratti kan hojjennu preparation and selection godhuu qabna jechuudha. Okay, the objective depend on a perspective of the financial statement user and the question to be answered by the analysis. Selection fi akkasuma prepare fi selection kana irratti hayyoon ittiin fayyadamnu maali? Akkasumas gaaffiilee ta'uu qaban wantoota finance keenya irratti gaaffiilee ta'uu qaban irratti hundaa'uudhaan deebisaa xiinxallee akkaataa ittiin deebisnu kan ittiin ilaaluudha jechuudha. Gaaffiilee keenya saniif deebisaa akka kenninuuf akka itti hojjennuuf kan nuuf kennudha. For instance, fakkeenyaaf jechuudha, management analyzes financial statements to help in planning and decision making. Fakkeenyaaf hoggansi yookaan managementiin ibsa financial analysis irratti gargaaruudhaaf karoora baasuu akkasuma murtii kennuu irratti eessarraa ilaallanna jechuudha. It is preparation and selection erga goone jechuudha. Isa kana keessatti akkaataa ittiin murtii kennuu fi akkasuma karoora baasnu yeroo prepare and select goone baafanna jechuudha. Akkasumas isa kanarratti jechuudha deebisaawwan gaaffiiwwan kanaaf deebisuu qabna jechuudha. Preparation of the and selection irratti jechuudha. The analyze providing answer to such questions as the first, how the firm performed in the past. Jalqaba irratti jechuudha. Dhaabbatichi kun yeroo dabre jechuudha raawwii akkamii agarsiisaa ture? Waan akkam raawwachaa ture? Raawwiin sanoo galma gaheera? Wantoota gara kana analyze ittiin kan goonu jechuudha. Stagein jalqaba. Akkasuma inni itti aanu inni lammaffaadha. What are the firm strengths and weakness? Jabeenyaa fi laafinni kaampaaniiwwan tokko maali? Cimina inni qabuu fi hanqinni inni qabu maali? Jabeenya isaa yookaan cimina isaa itti fufsiisaa, hanqina isaa immoo irraa sirreessaa akkasuma akka hanqinni kun dhaabbatu hojjechuudhaaf maal hojjechuu qabna? Dhaabbatichi san maal godhuu qaba? Kan jiru jalqaba prepare and select keessaa godhuu qabna jechuudha. Inni sadaffaa gaaffiin deebisuu fi qabnu what change are needed to improve future performances. Raawwiilee jechuudha hojii gara fuula duraaf hojjeessuudhaaf jijjiirama akkamiitu barbaachisa? Fuula duraaf amma kadabre irratti erga hojjette booda
maaliif analyzed godhaa jirte wal jalaa waan kana jechuudha. Gaaffiiwwan sadeen kanaaf jechuudha. Erga kadabree fi hunda analyzed gootee booda dhumarra maaltu dhufe jechuudha. Raawwiilee hojii gara fuula duraa fooyyeessuuf jijjiiramni akkamiitu barbaachisa. Fuula duraaf maaltu akka barbaachisu, maaltu akka hanqina kana laaffisuu danda'u, maaltu akka yoo hojjetame bakka guddaa akka ga'uu danda'u kan ittiin ilaallu jechuudha. Jalqaba maal godhuu qabna? Prepare and select goonee analyzed godhuu qabna jechuudha. Stagein inni lammaffaa erga kanatti analyzed goonee jechuudha. Computation and relations inni lammaffaadha jechuudha. Computation and selections. Arrange it in a way that will bring about significant relationship. It involves the application of various tools and the technique to gain a basic understanding of the firm financial condition and performances. Inni lammaffaa jalqaba shalaguudhaa fi akkasuma walitti dhufeenya isaanii ilaalu computation godhuu jechuudha. Yookaan dargomsisuu yookaan shalaguudha jechuudha. Akkasuma maal godhuudha? Relation godhuudha, walitti dhufeenya godhuudha jechuudha. Inni kun haala walitti dhufeenya guddaa fiduun qindeessuu qabna jechuudha. Akkasuma hubannoo argachuudhaaf meeshaalee akkasuma tooftaalee adda addaa hojiirra oolchuuf of keessatti kan qabatudha jechuudha. Haala faayinaansii fi raawwii hojii dhaabbatichaa tokko irratti jechuudha. Maal akka raawwatuu qabu, maal akka dhaabbatichi san hojiirra oolchuu akka qabu maal godhuu qabna jechuudha. Competition and relation godhuu qabna jechuudha. Wal bira qabnee wal biratti laaluu qabna jechuudha. Wantoota isaanii wal fakkaatan, wantoota isaan hin dandeenyeen relate godhuu hin qabnu jechuudha. Maaliif mostly frequent use technique in analyzed financial statements. Haalawwan irra caalatti jechuudha. Analyzed yeroo goonu tooftaalee armaan gadii isaan lamaan kanaan yoo hojjenne relate ta'a jechuudha. Wanti nuti ilaallu maaliif ni laaffata wal bira qabuudhaan yoo ilaalle yookaan laaffisnee yookaan stage kana hojjenne analyzed namaaf ta'uu danda'a jechuudha. Inni jalqaba the first ratio analyzed. Ratio analyzed yeroo jennu converted bill amount into ratio. Simply maallaqa tokko gama percentaatti yookaan gama ratiotti yookaan jijjiirru ta'e maal jechuudha? It is ratio analyzed jechuudha. Gama ratiotiin xiinxaluu yookaan analyzed godhuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maallaqa birrii biiliyoona 300 haa qabaatu. Fakkeenyaaf biiliyoona 300 irraa biiliyoona 3 namaaf liqeesse, biiliyoona 10 wayin bite, biiliyoona 18 ammoo ofiif ittiin fayyadamee manootaa fi wantoota garagaraa hojjechuudhaan jennee keenya. Isa kanarraa biiliyoona 30 keessaa biiliyoonni 14 harkatti hafe yoo kan jennu ta'e dilla kana akkanatti ibsuurra namaaf analyzed godhuurra ratioodhaan jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii kuma fakkeenyaaf maallaquma xiqqaa qarshii 100 irraa qarshii 50 fayyadame jechuudhaaf percentaa 100 irraa percentaa 50 fayyadameera yoo jenne simply sammuu namaatirra yeruma san dhufaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf maallaqa guddaa irratti nama dhiba waan ta'eef haala kanaan simply yeroo ratioodhaan keenyu irra bareedaadha jechuudha. Inni lammaffaa common or size statements. It is expressed in individual statement account as percentage of a base amount. Amountii base ta'e yookaan bu'uura ta'e irratti kan nama maaliif jechuudha individual irratti jechuudha. Individual statement amount irratti percentageidhaan kaayuudha ammas for individual. Yeroo karaa kanaan keenya relate or competition nuuf ta'a jechuudha. Stagein inni lammaffaa haala kana yoo kan hojjennu ta'e analyzing keenya nama hin dhibu financing nuti qopheessu yaana jechuudha. Akkasuma inni sadaffaa evaluation and interpretation jennaan jechuudha. Evaluation and interpretation jechuun madaaluudha. Akkasuma interpret jechuun wal bira qabu yookaan hiikuudha jechuudha. Akka hiikaan isaa definely namaaf ta'uuf haayuudha jechuudha. Interpret godhuudha jechuudha. It is definitely involves the determinations of the meaningfuls of the analyzed and to develop conclusion, inference, recommendation about the firm's performance and financial conditions. Akkuma jenne egaa
meaningfulness ta'uu qaba jechuudha. Wanti nuti qopheessinu jechuudha. Isteejii keenya irratti wanta hiika qabeessa ta'e tokko yookaan wanta hiikaa murteessu of keessatti qabachuu qaba jechuudha. Akkasuma waa'ee dhaabbatichaa kana jechuudha konkuluud godhu sirriitti jechuudha. Akkasumas yaada kennuu qopheessuu raawwii hojiitii fi haala maallaqaa irratti analyzed yookaan evaluate godhu jechuudha. Akkasuma interpret goonee kaayuu qabna jechuudha. Haala kanaan isteejiin sadeen kun laafumatti akkaataa ittiin adeemuu qabu nuuf ibsaa jechuudha. Financial statement analysis focus primary on the balance sheet and the income statements. Financial statementiin jalqaba focus godhuu qabnu, analyzed godhuu qabnu balance sheet and the income statements. Balance sheet yeroo jennu asset, liability and owner's equity dha. Income statement yeroo jennu immoo revenue and expenses isaan kanarratti focus goonee analyzed godhuu qabna jechuudha financial statement keenya irratti. And ever the following two statement may also be used. Isaan tarii isaan lamaan asii arginu kanas fayyadamuu qabna jechuudha. Maaliif analyzed godhuudhaaf maal jennee sadaffaa irratti it is interpret or meaningfulness ta'uu qaba jechuudha. Wanti kun akka nama hin dhibnetti jechuudha. Kanaafuu statement of retained earning and statements of cash flow or cash inflow and cash outflow. Isaawwan kana akkamitti akka baasan akkamitti akka galchan kan itti ilaallu jechuudha. Cash flow kanas bal'inaan viidiyoo tokko qabannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay. Inni staging akkanatti erga hojjetame booda karaawwan finance ittiin analyzed goonuutu ilaallaa jechuudha. Akkamitti akka analyze godhuu qabnu karaawwan sadii qabna jechuudha. Karaawwan armaan gadii sadii qabna jechuudha. The first horizontal analyzed or trend analyzed or historical analyzed jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Historical analyzed or trend analyzed, it is the name indicates horizontal analysis. We compare financial statements of a firm for different account periods. Horizontal analyzing jechuudha akkuma maqaan isaa horizontal analysis ta'ee keessatti argisiisutti ibsa finance dhaabbata tokko yeroo accountii isaa jechuudha adda addaa wal bira qabu jechuudha. Yeroo adda adda isaa jechuudha. Jechuun isaa amata irraa amatatti wanta jijjiirame amata kanaa fi amata dabre jidduu accountii isaa wal bira qabuudhaan kan itti ilaallu horizontal analyzed goona jechuudha. Analyzed yeroo goonu jechuudha jalqaba karaa kanaan analyzed goona jechuudha karaa horizontal kanaan jechuudha. And it give an indicator of the direct of change and reflect whether the firm financial performance has improved and deteriorated or remained constant over times. Horizontal analyzing kun jechuudha kallattii change godha jechuudha. Change kallattii ittiin change godhu agarsiisuu kan kennuu fi akkasumas finance dhaabbatichaa sanii fi akkasumas finance dhaabbatichaa san dhiisuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Finance san fooyya'insa irra jira moo akkasuma fooyya'insa irra hin jiru kan itti ilaallu jechuudha. Year to year waggaa waggaadhaan jechuudha. It gives company taking several years for financial statements. Amata irraa amatatti fooyya'insa jira yookaan fooyya'insi hin jiru jennee kan ittiin adda baafnu horizontal analyze or trend analyzed jennaan jechuudha. It make use of comparative financial statement. Its examples. Fakkeenyaaf income statement or balance sheet of period 2 with period 1. Balance sheeting asset, liability and owner's equity ta'uu danda'a. Akkasuma income statementiin ni jira jechuudha. Isaanowwan kana kan period 2 fi kan period 1 wal bira qabuudhaan guddina argisiise moo guddina hin argisiifne jennee kan ittiin perform goonu jechuudha. It is several year to year. Why? To determine will perform decline or increase or stage for several years. Staging several years irratti kan ilaalamu horizontal analysis jennaan jechuudha. It is important to show both a dollar amount of change and a percentage of change because either one alone may be misleading.
horizontal analyzing jechuudha hanga jijjiirama doolaaraatii fi persentaatiin jechuudha jijjiirama lamaan agarsiisu barbaachisaadha jechuudha. Jijjiirama lamaan kana agarsiisuun barbaachisaadha. Maaliif doolaarri hagamta akka haamata kana akkasuma haamata dabree analyzed goonee jechuudha. Karaa kanaan horizontal yeroo jennu wanta gama lamaanuu wal bira qabuudhaan ittiin analyzed goonu jechuudha. Akkasuma it gives because either alone may be misleading. Sababni ittiin jijjiirama isaan lamaan kanaa laalluuf sababni isaati jechuudha tokkoon isaanii qofti dogoggora ta'uu danda'a jechuudha. Kan qalee itti hisaabamee fi har'a itti hisaabame garagara ta'a jechuudha. Maaliif profitabilii hin ta'u jechuudha waan kana yoo ofirraa hin ilaalle jechuudha. Maaliif fixed hin ta'u wanti kun persentaadhaan isaa ta'u amount of doolaarii jechuudha. Kanaafuu akka tirfii ta'uuf faayinaansiin keenya analyzed goonee hubachuu qabna jechuudha. Nootii kanarratti jechuudha. And in case we analyze of financial statement of large number of years, it is to be made. The horizontal analysis become cumbersome. As a result, it is recommendable to use trend relative to certain base years. Akkuma jalqaba jenne jechuudha. Horizontal analysis jechuudha. Ibsa finance irratti waggoota baay'ee taasifamuu kan qabu yoo ta'e horizontal analysis ni ulfaata jechuudha. Maaliif waggoota dheeraadhaaf ta'uu qabu. Maal jenne jalqabuma irrattu it is a several years or from year to year compare godhuu qabna jechuudha. Year to year compare godhuu qabna jechuudha. Yeroo kana hin ulfaatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha trend fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Horizontaalii kana fayyadamuun jechuudha. For base 100 maaliif bu'uurarraa eegalee jechuudha. Aga waggaadhaan yoo halaallu ta'e xiinxallu ta'e namaaf analyzed ta'uu danda'a jechuudha. Karaan inni tokko karaa horizontaalii kanaan namaaf adda ba'a jechuudha. The second as a vertical analysis or common size statements. Common size statements or vertical analyzed jenne laala jechuudha. Isa lammaffaa kanas jechuudha. It is analysis of financial statement where a significant item on financial statement is used as the base value and the other all item at compared to it. Yeroo xiinxallu jechuudha financial statement jechuun waa afur ta'uu hubachuu qabdan jechuudha. Financial statement, income statement, balance sheet, owner's equity and others are income statement and balance sheet akkasumas owner's equity and cash flow jenne balance or financial statement kan analyze akkamitti goon hubachuu qabna jechuudha. Okay, financial statement kana jechuudha irratti wanti guddaan akka gatii bu'uuraatii fi meeshaaleen hundi wal bira qabamee yoo ilaalame vertical analysis dinaan jechuudha. Akkamitti akka wal bira qabamu fakkeenya armaan gadii kanaanis ni ilaallaa jechuudha. First, for example, in the case of balance sheet, total asset as a base value. Each asset amount expressed in terms of total assets. Fakkeenyaaf haala balaansii keessatti jechuudha. Total assetiin akka gatii jechuudha yookaan assetii tokkotti tokkoon herree qabeenya waliigalaatiin ibsamaa jechuudha. Jechuun isaa total asset or total asset irraa each assetiin keenya meeqa akka ta'e kan itti hubannu. Fakkeenyaaf asset over total asset jennee yeroo keenya jechuudha. Fakkeenyaaf current asset over total asset. Akkasuma current liability over total asset or total liability. Over yoo walirraa goonu vertical analysis godhu jirraa jechuudha. Haala kanaanis xiinxallee
analyzed ofirraa godhaa deemaa jirra jechuudha. Stage karaa ittiin vertically kan hojjennu jechuudha. In case of income statement, net sales as a base value, all expense and net income as expressed in terms of net sales. Isaan kun hundi net sales jalatti kan ramadamanidha. Garuu for net sales, for all net sales, the net income are expressed and the all expenses are expressed for terms of net sales. Isaan lamaanuu gama net sales keessatti kan ramadaman yoo ta'e immoo base value nuti barbaannu fakkeenyaaf expense irratti. For expense total net sales over net sales jennee baafna jechuudha. Akkuma jedhame isaan kun hundi isa kanarratti akkaataa ittiin fakkeenya hojjennu agarsiisaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf as irratti yoo kan ilaaltan taate for firm A and firm B jira jechuudha. Firm A akkasuma firm B from the right, firm A from the left. First, current asset of firm A is 40%. Current asset of firm B is 60%, and fixed asset of firm A is 60, and fixed asset of firm B are 40. It is total is the same as 100. Note, firm B is more liquid than firm A. Hawl kita tani malee firm B irra caalaadha jechuudha. Irra caalaa liquid ta'ee jira jechuudha. Maallaqni sun converted to cash ta'ee jira jechuudha. Than firm A. Firm B firm A irra maallaqni liquid ta'ee jira jechuudha. Yookaan wanti inni inventory godhu jiru firm A guddataadha jechuudha. Maaliif current asset irratti laalamaa jechuudha. Current asset kan yoo halaalu ta'e fixed asset jechuun qabeenya dhaabbataa. Qabeenyi dhaabbataan parsantaa 60 akkasuma parsantaa 40nis firm B qaba jechuudha. Current asset jechuun kan ammaa from the nows. Currentii ammaatirraa parsantaa 60 qaba. Kanaaf firm A ni caala. Firm A parsantaa 40, firm B parsantaa 60. Maallaqni sosocha'aa jiru current asset dha malee fixed asset miti. Fixed asset dhaabbataa, qabeenya dhaabbataa, maybe construction, maybe vessels, maybe the merchandise, or maybe sales materials ta'uu danda'a. Garuu current assetiin wanta sosocha'u jiru jechuudha. It is mobilized cash current asset. Kanaaf parsantaa 60 caalu jira. Parsantaa 60 kun currently guyyaan assetiin kun galaa jira. Fixedidhaan garuu fixeduma hin soso'u fixedin. Kanaaf asirratti firm B it is more liquid than firm A jennee addaan analyzed kan itti goonu vertical analyzed dha jechuudha. Kanaafuu waliigala isaatirraa tokkichaan base value akkamitti akka wal caaluu kan ittiin laallu ta'a jechuudha. And the third ways of financial analysis, it is ratio analysis. Ratio analysis, it is a single figure by itself has no meaning, but when expressed in terms of related figure, it yields significant inference. Ratio analysis kun qophaa'e isaa meaningii hin qabu. Garuu yeroo ibsan jechuudha walitti dhufeenya wanta takka wajjin qabaachuu qaba jechuudha. The first, ratio analysis standardized financial data by converting birr figure in the financial statement into ratio. Ratio nuti analyzed godhuu barbaannu san jechuudha financial data irraa jechuudha convert yeroo goonu jechuudha birrii yookaan lakkoofsa wanta haame tokko from financial statement into ratio. Ratio dha yeroo kan keenyute simple way of financial analysis godhaa jirra jechuudha by mathematical relationships or several numbers. Kana jechuudha it is form of percentage or form of times. Karaa kana yeroo kan ibsu ta'u ratio analyzed jennee ibsinaa jechuudha. Akkasuma ratio analyzed help us to draw meaningful conclusion and make interpretation about a firm's financial condition and performance. Ratio analyzed yeroo jennu maal irratti nu gargaara meaningful conclusions wanta hiikaa guutuu qabu godheeti
xumuruu danda'a jechuudha. Conclude nurraa godhuu danda'a jechuudha. Akkasuma interpretation jidduu seenuudhaan jechuudha. Financial condition haala finaansii sanaatti gabaabsee jechuudha reeshoodhaan perform nuuf godhaa jechuudha. Kanaafuu reeshoo analyzediin baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Karaawwan armaan olii sadeen kanaan karaa ittiin finaansii keenya analyzed goonu jechuudha. Finance jechuun maal jennee or resource, asset, cash and others. It is a finance jenne beeku qabna jechuudha. Isa kana akkamitti akka xiinxallu karaawwan akkasuma stageewwan armaan olii kanaan kan addaan baafnu ta'a jechuudha. Okay, the next or the last topic it is basis of comparisons. Isa bu'uura ta'e maal ratio analyzediin isaan bu'uura ta'an sadeen kan of jalaa qabaachuudha. Meaningful ta'uudhaaf the first industrial standard, historical standard and the management goal of key ratio jennaan jechuudha. The first industrial standard, it is the standard used to compare a firm financial condition to that industry average as a whole and reflect its performance in relation to its competitors. Isaanowwan bu'uuratan ratio keessaa isaan sadiitu jira jechuudha. Isaan sadiin keessaa inni jalqabaa jechuudha. Kan standardii qabu jechuudha. Industrial standardii jennaan jechuudha. Standardii haala finaansii dhaabbata tokko wal bira qabuuf itti fayyadamanidha. Akkamitti gara giddu galeessatti industiriichi akka waliigalaatti kan calaqqisu yoo ta'u raawwii isaa kan argisiisuudha akkasuma yookaan kan dargoomsiisuudha jechuudha. Wanta inni raawwate san haala ittiin dargoomsinu keessaa reeshoodhaan industrial standard jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko dhaabbata biraa irraa standardiin isaa yoo kan caalu ta'e fakkeenyaaf as jalatti nuuf kaa'ee jira jechuudha. For example, the comparisons of Ethiopian airline perform with airline industry averages. Xiyyaarri airline Itoophiyaa jechuudha. Raawwii hojii isaa jechuudha. Giddugaleessa industiriitiin hagam takka standard industrii ta'e hagam takka caalee khabiraa jennee halaalu ta'a jechuudha. Industrial standard jennaan jechuudha. Karaa biraatiin makiinaa yookaan mobaayila iPhone fi mobaayil Samsungiin karaa kamiin wanta standardii yookaan qulqullina haa ta'u quality yookaan quantitydhaan haa ta'u hagam takka wal caalee jennee kan ittiin ibsinu jechuudha. Wanta nuti hojjechuu yaanu fakkeenyaan isiniif hime fakkeenya karaa faayinaansiitiinis yoo kan laallu ta'u hoggansi tokko raawwii yookaan dorgomaa isaatiin raawwiin inni raawwate hagam takka raawwatamee jedhamee wal bira yoo kan qabamu analyze yeroo gonu industrial standard or industry average jennee ibsinaa jechuudha ratioodhaan jechuudha. Akkasuma inni kan historical standards. Historical standards are standard used to compare current performance to past trends with the same firm and indicate the direction of change in performance. It helps us to determine whether the firm financial condition is improving or deteriorating. Akkasuma inni lammaffaa historical trend or historical goal kan jennu ta'a jechuudha. Inni kun jechuudha adeemsa raawwii hojii amma jiruu fi kan dabaree past trend jechuudha. Past trend irratti akkasuma kallattii jijjiirama raawwii hojii agarsiisuu irratti kan nu gargaarudha jechuudha. Haalli maallaqa dhaabbatichaa fooyya'aa jiraachuu yookaan hammaachaa jiraachuu isaa kan ittiin murteessinu historical trend jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya dabree fi kan ammaa fooyya'insa isaa ilaaluu akkuma asirratti increase ta'ee jira moo decrease ta'ee jira kan kamirra dhaabbanne past trend irra dhaabbanne for current irratti kan hojjennu historical standard jennaan jechuudha. Current performing kana current ammaa kana analyzed or perform godhuudhaaf past trend beekuu qabna. Past trend erga beekne money or capital keenya decrease or increase ta'uu isaa kan ittiin adda baafannu ratioodhaan kan keenyu historical goals or historical or trend analyzed jennaan jechuudha.
inni kharaan bu'uuraa ittiin ratio keenya analyzed goonun management goal or key ratio. There are standard or plan set in advance for specific ratio or financial statement account and serve as to assess the status of financial position and a basis for evaluation actual performance. Inni sadaffaa hooggansa irratti jechuudha or manager irratti jechuudha. Galmoota bulchiinsa keenya irratti akkamitti akka ratioodhaan kaayyannu kan ittiin hubannudha jechuudha. Ratio adda ta'aniif dursanii kaa'amanidha yookaan accounting finance irratti haala finance madaaluuf akkasumas akka bu'uuraatti kan tajaajiludha jechuudha. Management planning jechuudha. Karoora qabatanirra galma hagam ittiin ibsinu jechuudha. Galma gahee tokko jechuudha. Karoora qabanne sanirraa jechuudha. Galma gahame jechuudha kan ittiin ibsinu jechuudha. Hagam takka galma geenye fakkeenyaaf yeroo kan laaltan taate bishaan laga abbaa irratti raawwii fi karoora wajjin yeroo laaltan taate parsantaa haganarraa parsantaa hagana hojjennee jirra. Parsantaa dhibbarraa parsantaa 65 hojjennee jirra yeroo jedhamu faadha geenye turre nutis parsantaa 65 hojjennee jirra jedhame yeroo kan ratioodhaan namaaf himamu ta'u management plan or management goal jennee kan ittiin ratioodhaan keenyu isa kana jechuudha. Karaawwan ittiin percentageidhaan wanta takka raawwachuu keenya hagam takka akka raawwanne hagam takka akka galma geenye kan ittiin ibsunu management goal for key ratio jennaan jechuudha. For example, management may set a net profit margin of 20% at beginning and evaluate the actual performances. Fakkeenyaaf jechuudha hoggansa jalqaba irratti bu'aa qulqulluu dhibbeentaa 20 kaa'ee madaaluu danda'a jechuudha. Parsantaa 20 qulqulluu akka hojjete parsantaa haga qabeerraa jechuudha kan ibsu yoo ta'e management plan jennaan jechuudha. Maaliif wanta tokko fakkeenyaaf barattootaaf fakkeenyaaf kaffaltii mana barumsaatiif wanta qabameerraa yookaan parsantaa 100 yoo kan isinitti jiru taate parsantaa 100 irraa parsantaa 50 galmaan gaheetiin jira jettee yoo nama tokko ibsu feete karaa gabaabaadhaan parsantaadhaan yeroo kamiyyuu ta'u simply management plan godhaa jirra jechuudha. Akkasuma ratioodhaan ibsaa jirra jechuudha. Karaa kanaan yeroo ibsamu simply namaaf galaa jechuudha. Kanaafuu report yeroo dhiyeessu namni hedduminaan parsantiidhaan namaaf kaaya malee madaallii gatiitiin akkasuma wantoota garaagaraatiin namaaf hin ibsu jechuudha. It is the generations of 21 century waan ta'eef ratioodhaan fayyadamaa jira jechuudha. Ilmi namaa hedduun isaa karaa kanaan analyzed goonee wanta tokko xumuruu dandeenya jechuudha. Okay, gaarraaf asirratti kan nuuf ga'u ta'a jechuudha. Inni itti aanu types of financial ratio kan jiru isa armaan gadii kana example isaa wajjin bal'inaan kan laallu ta'a. Arraaf asirratti yoo dhaabbanne ta'e gaariidha. Kanaafuu namoonni chaanalii keenyaaf haareetatan akkuma beekamu subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Kanaafuu namoonni commentii akkasuma yaada qabdan telegraama keenya akkasuma YouTube keenya jala irratti illee commentii barreessuudhaan waan nuti sirreeffachuu qabnus nuuf himaa karaarra akka teenyu jechuudha. Akka karaarra galnu jechuudha. Karaa ala yoo habaanu ta'es commentii jala irratti nuuf baasaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu har'aaf asirratti dhaabbannaa nageetti.